See, let's do recap of what we have done. Okay, so we have done multiple recaps, but still for the sake of simplicity, for the sake of remembrance, okay, so I'm doing it multiple times. Okay, we started with what is Salesforce. Okay, so we started with what is Salesforce. So, and you know that what is Salesforce CRM. Okay, we have what are the different Salesforce CRM tools that we have in market other than Salesforce. Okay, okay, hope you remember different CRM tools, like we have Oracle CRM, we have Microsoft CRM, we have Sugar CRM, we have SAP CRM, we have multiple CRMs. Okay, out of all the CRMs, okay, so Salesforce is actually fastest growing CRM tool, okay, in the market. Okay, got it. So see, there are people who are actually migrating from other CRM tools to Salesforce CRM. Okay, so companies actually migrating from non-Salesforce CRM to Salesforce CRM because of its pricing structure, because of it easy to use interface, and because of low code structure. Okay, so there are many low code tools like process builders, workflows, flows. So all these offers low code solutions. Okay, so if you want to customize on top of it, okay, you can actually go with the Apex coding and LWC coding. Okay, see, most of the simple tasks can be done using without coding. Okay, so that's the advantage of it. Okay, on top of it, we so Salesforce offers multiple editions. Okay, so based on our need. Okay, so let's suppose you don't need extra I mean high-end edition. Okay, you can actually go with essential edition. Okay, or else you can actually go with enterprise edition. Okay, so I hope you remember we have different editions like unlimited edition, enterprise edition, personal edition, I mean group edition. Okay, so we have multiple editions. Okay, based on your company your company need. So actually, as a developer or as an employee, you don't decide which edition to use. As a company owner, you can actually decide which edition I need to use. What is my budget? What are the features that I want from the Salesforce? So based on that need, based on that requirement, I can actually choose what is the edition. Okay, so I hope you remember, we can whatever the edition that you are actually using, you can actually get to know using company information. You can actually know what is the edition that you're actually using. Okay, that I mean that we have actually discussed. So next we have Salesforce, sorry, we have sandbox and production. Okay, so what do we mean by sandbox? So sandbox is actually testing environment. So we have multiple types of sandboxes, like we have developer sandbox. Okay, so we have developer pro. So we are already discussed all these things. Okay, so we actually have developer pro, full copy sandbox. Okay, so full copy sandbox, partial copy sandbox. Okay, so all these things. Okay, we can actually create multiple sandboxes per edition. Okay, so based on my edition, so you can actually create two developer pro sandbox, one full copy. So it depends on what is the edition that we actually bought with Salesforce. Okay, see, what is the differences between these three things? You can actually Google about it. Okay, we actually discussed it offers, I mean refresh interval will be different. Okay, so sandbox storage will be different. Okay, so different. Okay, so different sandbox types in Salesforce. Okay, so we actually discussed about all these things. Storage will be different. Okay, so refresh interval will be different. Okay, so you may not know what is refresh interval. Okay, so what do you mean by refresh? Okay, so refresh actually what do you mean by refresh? Okay, so refresh of the sandbox means, refreshing of the sandbox means okay, so whenever we refresh the sandbox, we will get all the changes again from the production. Okay, so let's suppose if I refresh my sandbox with the production, so whatever I have in my sandbox will go away. Okay, whatever I have latest in production will come to my sandbox. Okay, refreshing and sandbox refresh ante different concept em kadandi. So epudaithe manam sandbox, so ikkada nenu ఇది డెవలపర్ ఎడిషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో యూ దట్ డెమో. సో శాండ్ బాక్స్ రిఫ్రెష్ చేయడం అంటే ఏం లేదండి. సో వెన్ యూఆర్ ఐ రిఫ్రెష్ ద శాండ్ బాక్స్ విత్ ప్రొడక్షన్, సో ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ కానీ, ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్స్ కానీ, ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న లెన్సెస్, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ టు మై శాండ్ బాక్స్. ఓకేనా, అంటే సో ఇట్స్ లైక్ రీబూటింగ్ అనమాట. ఓకే, సో రీబూట్ చేస్తే, మనం ప్రొడక్షన్ తో రీబూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న కాపీ మొత్తం నా శాండ్ బాక్స్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్ ఆఫ్ ద శాండ్ బాక్స్. ఓకే, సో రిఫ్రెష్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు పార్షియల్ కాపీ శాండ్ బాక్స్ ని ఈ రోజు నేను రిఫ్రెష్ చేశానంటే, సో నెక్స్ట్ 5 days వరకు నేను రిఫ్రెష్ చేయలేను అనమాట. ఓకే, సో రిఫ్రెష్ ఇంటర్వెల్, సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ పార్షియల్ కాపీ శాండ్ బాక్స్ టుడే, ఐ కెనాట్ రిఫ్రెష్
that sandbox for the next 5 days. Okay, so 5 days తర్వాత మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and partial copy sandbox allows you to store till 5 GB data. Okay, remember this point. Okay, so these basic differences you should remember. You don't need to be by heart it. So remember that we have multiple types of sandboxes which offers different refresh intervals and different storage limits. Okay, based on the edition that we buy, a number of sandboxes that we can create will be different, varies. Okay, are you clear? అర్థమైందా అండి? What do you mean by sandbox? What do you mean by editions? Okay, so on top next we have actually discussed how to, so what do you mean by custom objects, what do you mean by standard objects? Okay, what do we mean by standard object and custom objects? Okay, so what are the standard objects? Okay, so standard objects are actually account, contact. Okay, so opportunity. Okay, so product. Okay, product line item. Okay, product line item. Okay, next we have cases, campaign member. Okay, all these are the standard objects. Okay, standard objects are the ones that are actually given by Salesforce when we create any account. Okay, so object is nothing but a table. Okay, remember this part. Okay, so in any standard or custom object, so standard fields will be there. Standard fields are nothing but fields will come by default. Okay, so standard, so manaki custom object to standard objects unnate కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లో స్టాండర్డ్ గా కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇస్తాయి. లైక్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో తీసుకున్నామంటే అంటే మనం నేము ఐడి. ఓకే, నేము ఐడి. ఓకే, నేమ్ ఐడి ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో అలాగే కాంటాక్ట్ లో తీసుకున్నామంటే కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద standard fields. Okay, so similarly if you go to opportunity amount, opportunity stage, they're the standard fields. Okay, so they're the standard fields. Okay, so if you want to create any custom field is nothing but a extra column. If you actually relate with the table, extra column will be corresponds to the custom field. Okay, so similarly we can actually create custom object. Okay, we actually saw how to create a custom object. We can actually create using CSV file. Okay, we can actually use schema, hope you remember. Okay, or else using normal user interface. Okay, these are the three ways we can actually create a custom object. Okay, and once we create a custom object, we have certain options like allow reports on top of it. Okay, so if you enable allow reports, you can actually create a report on top of it. Okay, otherwise you cannot create a report on top of it. Okay, so next we have create a tab. When the create tab. Okay, so we need to create a tab. Checkbox will be there as soon as we save the object, tab will be created. Okay, so otherwise you need to go to the tab section. We need to create a tab. Next, once we create a tab, we can actually create a records for it. Okay, next we have in a any object manager object, we have buttons, links and actions. Okay, so buttons, links and actions. Okay, so we can actually create our own button or link and actions. We can actually place them in a page layout. Okay, next we have page layout. So page layouts guరించి discuss చేసాం. We can actually create multiple page layouts and we can actually assign it to the different profiles. Okay, so page layouts discuss చేసాము. Next we have validation rules. Actually మనం discuss చేయలేదు, but this is the important concept. Okay, so we can actually create validation rules. Okay, so in we can actually discuss about custom fields. Okay, in custom fields we have text type, text area, pick list, multi-value pick list. Okay, so pick list, multi-value, multi-pick list. Okay, next we have radio button. Okay, so formula type. Okay, in formula type also we have text return type. Okay, checkbox. Okay, next we have currency. Okay, so similarly we have a number. Okay, so multiple formula return types we have. So we have text hidden field type. Okay, remember all these things. Okay, so next we have any other things that I missed, a number. Okay, so all these things. Okay, on top of it we have different two types of relationship called lookup and master detail. Okay, so master detail. Okay, so lookup ki master detail ki common differences మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. Okay, so next we actually discussed about reports and dashboards. Okay, so reports and dashboards ఎందుకు వాడతాము, reports and dashboards. Okay, reports or dashboards ఉంటాయి. So we can actually create multiple reports. So when we are creating reports, we need to first select the report type. Report type will actually tells what is the object, from which object we are actually creating the data, report about. Okay, so if you go to reports, so
once you click on create report, a new report, it will actually ask you to select the report type. Okay, guys, all these things we have actually discussed. Don't feel bored, but I am actually repeating it multiple times so that you will not actually forget it. Okay. Okay, right? So we can actually embed the reports or dashboards in a lightning page. Okay, so we actually create. So how to create a app? Okay, so okay, app I create Charlie. So how to in an app we can actually create a pages. Okay, so we have multiple pages like lightning pages. Okay, so app page. Okay, home page, record page. Okay, so hope you remember these things. Okay, next we discussed about the profiles and permission sets and permission set groups. Okay, next we discussed about the roles. Okay, so we can create the multiple roles. Okay, so each and every organization will have its own role hierarchy. You can actually create your own roles. Okay, so next on top of it, okay, how to create an user, how to create an user. So how to create an user, discussed about how to deactivate it. Okay, so how to assign a profile. Okay, so profile lane control agent, we can actually control password policies, we can actually control login IP ranges, we can actually control tab access, app access, field level access. Okay, so field level security kuda manam discuss cheyochu. Okay na, we can actually assign a different field level security to different profiles. Suppose నాకు ఏదైనా ఒక ప్రొఫైల్ యూజర్ కి ఎడిట్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉండాలి, బట్ ఇంకో ప్రొఫైల్ యూజర్ కి అదే ఫీల్డ్ కి రీడ్ మాత్రమే ఉండాలి, ఎడిట్ చేయకూడదు, చేయకుండా చేయాలి. ఓకే, సో యూజింగ్ ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ we can do that. Okay, so we have discussed all these things. Okay, next is there anything that public groups అంటే ఏంటో చూసాము. Okay, so let me show you. So view setup audit trail. Okay, do you guys remember what is view setup audit trail? Okay, so view setup audit trail. Okay, view setup audit trail లో సో ఎప్పుడు ఎవరు లాగిన్ అయ్యారు, ఏం చేంజెస్ చేశారు అనేది మనకు view setup audit trail లో ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ we have actually discussed. సో యూజర్ సెక్షన్స్ లో సో మనం కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ సో అవన్నీ చేయొచ్చు అనమాట. సో ప్రొఫైల్, కొత్త ప్రొఫైల్ కానీ, పబ్లిక్ గ్రూప్స్ కానీ, రోల్స్ కానీ. ఓకే, సో వి డిస్కస్డ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ డేటా సో బిగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఆల్, సో నాట్ ఇన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, నెక్స్ట్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ వర్క్ బెంచ్. ఓకే, వి యాక్చువల్లీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వర్క్ బెంచ్. ఓకే, okay, so how to write SQL query in workbench. Okay, SQL query, how to export data, how to export the data, so using CSV file. Okay, so using bulk CSV. Okay, so CSV file మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని data export చేయొచ్చు. So next okay, so next we discussed about deployment. Okay, so how to deploy the okay, so how to deploy from one arc to another arc. Okay, so change sets is a common deployment tool. Okay, normally in interviews they will ask what is the deployment tool that I actually used. So change set is actually deployment tool that is actually developed and supported by the Salesforce itself. Okay, so we have other deployment tools like and tool. Okay, so and tool, auto rabbit. Okay, auto rabbit, git and git bitbucket and github. Okay, so we can actually come bitbucket and git. Okay, so next we have many other deployment tools. Okay, so deployment is nothing but moving our development from one arc to another arc. Okay, so in chain sets we have outbound chain set, outbound and inbound chain set. Okay, inbound chain sets. Okay, so the deployment tools we actually discussed about deployment tools. Next, when it comes to Tableau CRM. Okay, so we if you want someone assign Tableau CRM, that is Analytics permission access, then you need to have the permission set. Okay, what is that permission set? Analytics plus admin. Okay, so you can actually see that permission set in user details. Okay, okay, so here if let's suppose a new user joins, if you want to assign him Tableau CRM access, first you need to create user for him, then you need to assign you sorry, not this one. Okay, Analytics plus admin. Okay, so you need to assign. Okay, so then only he will be able to see the Analytics Studio in App Launcher, otherwise you will not be able to see it. Okay, next next let's go further. So
in terms of financial analytics, see, we have multiple names for it. Okay, wave analytics anna, so wave analytics, లేదా Einstein analytics, లేదా Tableau CRM, లేదా CRM analytics. Don't get confused. Okay, if someone says CRM analytics or someone says wave analytics, don't get confused. All these four names are corresponds to the same product. Okay, so in Einstein analytics we actually discussed different assets like what is the app, what is the lens, okay, what is the dashboard, what is the dashboard component, what is the dashboard component. Next we actually what is the story. We discussed all these things. Okay, so next we discussed about the collections. Okay, so collections ante enti. Okay, so in app, so we can actually create an app and share it with the particular user or with the role and its his subordinates. Okay, subordinates. Next we can actually share it with the what is one more thing, public groups. Okay, okay, so ఒక యాప్ ని మనము షేర్ చేయమంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ షేర్స్ we can actually do. Okay, we can actually give viewer access, or else we can actually give editor access, or else we can actually give manager access. Okay, ఒక యాప్ ని మనము ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి వ్యూవర్ యాక్సెస్ ఇచ్చి షేర్ చేసాం అనుకుంటే, సో దే కెన్ ఓన్లీ వ్యూ ఇట్. ఓకే, దే కెన్ ఓన్లీ వ్యూ ఇట్. ఓకే, దే కెనాట్ మాడిఫై ఇట్ అండ్ దే కెనాట్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, సో ఎడిటర్ దే కెన్ వ్యూ అండ్ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే, సో మేనేజర్ delete also. Apart from above things, they can delete also. Okay, are you guys clear on it? Similarly in collections, so in collections we can only add collections. See, in the app I can actually store any data set, story and all. Okay, story, maybe lens, dashboard component, data sets. But in collections I can actually see, I can add collections only lenses and dashboards, lenses and dbs. Okay, for collections also I can actually share it with the different roles, profiles and roles and users. Okay, so in collections lo manam lens and dashboards maatrame add cheyagalamu, whereas apps lo manamu story, data set, not data flow, so all those things we can actually add. Okay, next we actually discussed about the dashboard. Okay, so in dashboard we have two types of things. Okay, so one is blank dashboard, one is dashboard from a template. Okay, db from template. Okay, so db from template is actually predefined set of dashboards and data sets data flows will be automatically created. Okay, so it will actually get created. Okay, if you go here somewhere, if you go to Analytics Studio, so when you try to create a dashboard, it will actually ask whether you want to create a blank dashboard or dashboard from a template. Okay, so if you choose dashboard from a template, you don't need to redevelop anything. Okay, so it's actually dashboard from a template is actually predefined solution. You just need to select what is the solution that you want. Okay, so we have predefined templates, template dashboards like sales analytics. Okay, sales analytics ante, so mana app information, opportunity information, account information anta ఒక డాష్బోర్డ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. సిమిలర్లీ సర్వీస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఈవెంట్ మానిటరింగ్ అనలిటిక్స్. ఓకే, ఈవెంట్ మానిటరింగ్ అనలిటిక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీ హ్యావ్ వెల్త్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి చాలా ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ నీడ్ ఆర్ యువర్ user story need or based on your requirement, so you can actually go with either blank dashboard or from a dashboard from a template. Okay, see, event monitoring analytics anedi, so it will actually have the predefined dashboard data about who is actually accessing our dashboards, who is actually accessing logging in. Okay na, so evaru login avutunnaru, so evaru ఏ యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అలాంటి డేటా మొత్తం ఈవెంట్ మానిటరింగ్ అనలిటిక్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో సిమిలర్లీ సేల్స్ అనలిటిక్స్ అంటే మనకి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ క్లోజ్ అయినాయి. ఓకేనా, సో ఇలాంటి డేటా అంతా మనకి దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో సేల్స్ అనలిటిక్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ యు గైస్ గెటింగ్ ఇట్? ఓకే, 1 minute guys. Okay, so we discussed all this. Okay, on top of it, in in a dashboard we discussed it about different widgets. We have chart widget, we have table or chart widget, table widget. Okay, table, link, link, global filter, list filter, component. Okay,
Next we have navigation. Next we have toggle. Next we have navigation toggle, range, number, text. See all these things. Okay, we should know why we need to when we need to use what. Okay. So next we have repeater widget. Okay, so all these things we should know. Okay. When it comes to chart types, we have bar chart, column bar chart, so stacked bar chart. So stacked bar chart and stacked column chart. Okay. Next we have heat map. Next we have tree map, origami chart, origami. Okay, origami. So ignore my spelling mistake. Next we have line chart, map. Okay, geo. So map lo manam using GeoJSON వాడొచ్చు. Okay, no, using GeoJSON. Okay, map all these things you need to explore it, guys. Okay, so next we have waterfall model, waterfall chart. Okay, so many other whatever I remember as of now. I'm just randomly telling. Okay, so we have many other chart types. Okay, remember these things. Okay, next we have different pages concept. Okay, we can actually navigate to one page to another page using navigation widget, or else using the link widget. Okay, next we have bindings. Okay, we have selection binding and result binding. Okay, guys, please concentrate. Okay, result binding. Okay, so we need to prepare a binding syntax using in advanced editor. Okay, next we have pick initial values. Pick initial values ఎందుకు వాడతామండి? Sheikh Shahbaz, hello, Sheikh Shahbaz, guys, are you there on the call? Sheikh Shahbaz, why we use pick initial values? Okay, so pick initial values. Hello, sir. Yeah. Why we use pick initial values? Connected data sources we have. Guys, yeah, can you please answer why you use pick initial values? Guys, it's been almost more than 2 months, but still now you are saying pick initial values గుర్తులేదంటే ఎలా అండి? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా అండి? I'm not micromanaging, thinking that you people practice it. Okay, so it's almost 2 months and you are not able to answer pick initial values. Okay, so we are end of the training. Okay, this is not scenario based question. Okay, this is a straightforward question. Guys, please concentrate it, guys. Okay, so these are the basic straightforward question. What is the pick initial values? What is selection binding? What is result binding? Okay, how waterfall model looks like? Okay, what is the repeater widget? All these things you should be able to answer just like this. Okay, if I twist the answer, okay, so then you should think. Okay, again I'm actually ask my question in a different way, but I'm trying to get to know how much you practiced. Okay, but still you are not able to tell what is the pick initial. Guys, anyone not? I will pick it up. Okay, so Ramya, what is the pick initial values in the dashboard? Ramya, are you there on the call? Ramya garu? Hello, Ramya, are you there on the call? Hello, am I audible to you guys? Ramya, am I audible to you? Hello, guys, please respond. Ramya, are you there on the call or not? Okay, so seems like she's busy. We'll move forward. Yeah, sir. Yes, sir. Hello. So yeah, what do you mean by pick initial values in dashboard? Can you please answer? Pick initial values Selection, yeah, ఎందుకు వాడతాం? Yeah, please go ahead. చార్ట్ డేట్ లిస్ట్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. Any other answers, guys? Yeah, by default system opens whenever we open dashboard. No, by default system opens with a certain filters. So Correct. we want to open see that filters. We will use a pick initial values. Correct. మనకు ఒక డాష్బోర్డ్ కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీధనాథ్. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక డాష్బోర్డ్ లోడ్ అయినప్పుడు సో బై డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్స్ మామూలుగా ఆల్ అని ఉంటాయి. ఓకేనా, అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక డాష్బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మేబీ సపోజ్ కంట్రీ అనే ఫిల్టర్ ఉంది అనుకోండి, డాష్బోర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు మేబీ ఇండియా కంట్రీ డేటా ఫిల్టర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్, then I will select the India, then I will save the dashboard. Okay, guys, I'm getting call important, so give me 1 minute.
Sorry for the disturbance. Yeah. So if you want to set the initial value, initial filter values, then we actually use the pick initial values. Okay. As you can see, you can actually find it here, guys. Okay. So in the top right corner, you can actually find it, guys. Please concentrate, guys. Please practice. Okay. See in the top right corner, you can actually observe the pick initial values. Okay. So where is that? Go to edit mode. See, this is the pick initial values, guys. Okay. So if you have any filter here, so you can actually set your initial filters. Okay. So yeah, so please practice. This is the basic straightforward question. Okay. So next, we actually discussed about the connected data sources. Okay. So in connected data sources, we can actually combine. Did we discuss about connected data sources? We actually combine multiple data sets. I mean different multiple or different data sets. Data sets based on the common fields in it. Based on the common fields in it. Okay. Based on common fields in it. Okay. So suppose నాకు opportunities లో కానీ opportunities లో account ID ఉంది, account లో ID ఉంది అన్నమాట. ఈ రెండింటిని based on the common fields, I can actually combine these two. Okay. So using connected data sources. Okay. So 1 minute, guys. Okay. So we discussed about connected data sources. Okay, so in a dashboard, next, one more important concept in a dashboard here is dashboard performance. Okay, dashboard performance. Okay, so using performance inspector. So performance inspector. So we can actually check the dashboard performance. Then we can actually take the action if dashboard performance is very low. Okay. So next, in any dashboards, there are the multiple dashboards that we have actually created. So this is the dashboard, the template. Okay. So predefined template. Okay. So next, okay. So we can actually subscribe to any dashboard. We can actually annotate. We can actually share the dashboard. So we can actually add it to the collections. Then dashboard inspector version history, you know, like we can actually go back to the previous versions. So conversations, like conversational queries, we can actually create. Okay. So any other thing that I missed in a dashboard level. So I mean, they are the different widgets, guys. Okay. So okay. So in a dashboard, any widget, we can write our own SQL queries. Okay. So I hope you remember this one. Okay. If you edit any lens, okay, so we can write our own queries. Okay. So this is the lens. Okay. You can actually change lens ID. Okay. So this is the ID you can actually change. Okay. So query ID. So you can actually apply your own filters here. So this is the fields panel here. So you can actually hide certain fields. Okay. You can actually hide certain fields. Okay. Here I'm not able to hide. Basically, we can actually hide certain fields. If you want to see hidden fields, you need to click on here. Okay. Next, we can actually group it by different fields. Here in a table mode, we have three types of tables. One is values table, compare table, and pivot table. So in compare table, we have mathematical operations. Like if you remember, so we discussed about different concepts like 1 minute, guys. Sorry. Okay, so in a filters, we can actually discuss about see, we can actually sort within the groups, ascending, descending order. So we can actually clone this particular column. So clone. So we have multiple windowing functions. So okay, so don't get confused. We have windowing functions. Okay, what do you mean by windowing functions? Okay, so edit this column. We discussed about what is sliding window, what is percentage of group, rank within the group, period over period, change from previous, running total time series. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో మనము యాక్చువల్గా బిఫోర్ మనము ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందంటే, సో వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ వెదర్ వీ కెన్ డూ ఇట్ యూజింగ్ పాయింట్ అండ్ క్లిక్. మనం ఎస్ఏక్యూఎల్ మాడిఫై చేయక ముందు మనము వితౌట్ మినిమల్ ఎస్ఏక్యూఎల్ ఆర్ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ఎస్ఏక్యూఎల్ మనం అచీవ్ చేయొచ్చా లేదా అని చెప్పేసి మనం
థింక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ఆప్షన్స్. when you are sure that we cannot achieve using either windowing functions or using compare tables, or using compute expression or compute relative ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ద్వారా కానీ దేని ద్వారా కాకపోతే దెన్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు గో టు ద SQL మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ గుర్తున్నాయి కదండి. స్లైడింగ్ విండో, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రూప్, ర్యాంక్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్, చేంజ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్, రన్నింగ్ టోటల్, ఇవన్నీ గుర్తున్నాయి కదా. ఎవరికైనా గుర్తులేవా? సో రన్నింగ్ టోటల్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో okay, so ఎవరికైనా గుర్తు లేకపోతే చెప్పండి. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వీడియో సిరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ we actually saw about different widget properties. ఓకే, కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా, సో లెజెండ్ అంటే ఏంటి? సో y యాక్సిస్ కానీ యాక్సెస్ టైటిల్ సెట్ చేయడం కానీ, టైటిల్ రిమూవ్ చేయడం కానీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా, క్వైరీ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, దిస్ ద క్వైరీ ఐడి. సో ఫెస్టింగ్ డిస్కస్ చేసాము, బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసాము, ఫెస్టింగ్ పర్టికులర్ విడ్జెట్ కి ఎలా స్టాప్ చేయాలి, లేదా పర్టికులర్ విడ్జెట్ కి తప్ప అన్నిటికీ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఓకే, సో రిపీటర్ విడ్జెట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హౌ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఇన్ డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే డిఫరెంట్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డాష్ బోర్డ్ లేఅవుట్స్. ఓకేనా, మొబైల్ లేఅవుట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో ఐప్యాడ్ లేఅవుట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక డాష్ బోర్డ్ కి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, we need to read and practice thoroughly about it. Okay, so next when it comes to data flows and recipes. Okay, see data flows. Okay, so prior to recipes we had only data flows. Okay? Way back in 2017-18 we don't have recipes. Okay, so we used to develop using recipes using data flows only. Okay, so later maybe from last 2 years, I think last 2 years or 2.5 years we are getting recipes. Okay, recipes came 2.5 years updates back. Okay, I mean 2.5 years back updates. Okay, so first data flows లో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయండి? సో కెన్ సమ్వన్ నేమ్? ఓకేనా, ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారా ఏమేమి డేటా ఫ్లోస్ లో ఏమేమి నేమ్స్ ఉన్నాయో? మన్సూర్ అలీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ నేమ్, సారీ డేటా ఫ్లోస్ లో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చెప్తారా? హలో మన్సూర్, హలో. సో మనకి డేటా ఫ్లోస్ లో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయో సార్ చెప్తారా అండి? సో దట్ వీ కెన్ రీక్యాప్. యా, Mansur. No, not you. Mansur. Yeah. If Mansur cannot answer, then we can go with you. Hello, Mansur. Hello. Are you there on the call? Yeah. Please go ahead, Mansur. Sir, చెప్పండి. చెప్పండి. What are the transformations that we have in SFD? Sorry, in data flow. Append transformation. Okay, let me note it down. Okay, append. Augment. Okay. Compute relating. Compute relative. Okay. Digest. Okay. Edgemart. Okay. Flatten, sir. Flatten. Okay. SFDC. Digest. Digest. Yeah, we have. So yeah, thank you. Slice. Okay. Register. Okay. So okay. So all these things we have append already discussed. Augment. Okay. Edgemart. Okay. So they're the basic transformations. And we actually discussed, okay, how append is actually used to append the data from multiple data sets into one. Okay, augment, it's like it acts like more like VLOOKUP in a Excel. Okay, manaki Excel lo VLOOKUP laga work chestadi ante exact ga work kadu, similar to that. Okay, so manaki augment lo so single value lookup, multiple value lookup, multiple value lookup ఉన్నాయి. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్, మల్టీ వాల్యూ లుక్అప్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూసాము. ఓకే, సో లెఫ్ట్ నోడ్ లో ఎప్పుడు మాక్సిమం చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాము, లెఫ్ట్ నోడ్ లో, రైట్ నోడ్ లో వచ్చేసి ఆగ్మెంట్ లో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాము. ఓకే, కంప్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా, ఐ థింక్ కంప్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో కంప్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫార్ములా ఫీల్డ్ అన్న. ఓకే, కంప్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫార్ములా ఫీల్డ్. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఆఫ్ టైప్ డేట్ or else text or number. Okay, so number types lo create cheyachu anamata. Like we can actually concatenate, case statement రాయడం గానీ. ఓకే, see కంప్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎప్పుడు సేమ్ రో కాలమ్స్ మీద మనం చేస్తాం అనమాట. ఓకే, వెరస్ కంప్యూట్ రిలేటివ్ అనేది అక్రాస్ ద రోస్. ఓకే, ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ప్రీవియస్ ఆఫ్సెట్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, మనం కరెంట్, ప్రీవియస్, నెక్స్ట్. ఓకేనా, సో ఇలాంటి ఆఫ్సెట్ ఫంక్షన్స్ వాడి ప్రీవియస్ రోలో అదే స్టేజ్ లో, అంటే ఆ పార్టీషన్ బై ఉన్న వాల్యూ గుర్తుంది కదా, పార్టీషన్ బై చేసిన వాల్యూని బట్టి మనకి ప్రీవియస్ కరెంటా
ఏ వాల్యూ కావాలో ఆ వాల్యూ మనం తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. కంప్యూటర్ రిలేటివ్ అనేది అక్రాస్ ద రోస్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. డైజెస్ట్ అనేది మనము మనం ఎక్స్టర్నల్ నుంచి మనం ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఏదైనా డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవడానికి మనము కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ కనెక్ట్ లో. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వి యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ సేల్స్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. ఓకే, వేరే సేల్స్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ కి మనము కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అక్కడ నుంచి డేటా తెచ్చుకున్నాం అనమాట. ఓకే. సో సురేంద్రనాథ్ ఆర్గ్ నుంచి సిటీస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి డేటా తెచ్చుకున్నాం అనమాట. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ externally connected connections, and if you want to get the data into data set, then we actually go with the digest. Okay, SFDC digest అంటే ఏం లేదండి. ఓకేనా. సో సేల్స్ ఫోర్స్ సింక్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ డేటాని మనం తెచ్చుకోవాలంటే SFDC digest వాడతాం. ఓకే. సో ఫ్లాట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ రోల్ లెవెల్ హైరార్కీ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ records, then we actually in Tableau CRM, then we use a flat and transformation. Okay, edge mart ఎందుకు వాడతామండి? ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన డేటా సెట్స్ ని మనము అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ఇంటూ డేటా ఫ్లో, దెన్ వి యూజ్ ఎడ్జ్ మార్ట్. ఓకే. సో స్లైస్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ సర్టన్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ రిజిస్టరింగ్ ఇట్, దెన్ వి యాక్చువల్లీ యూజ్ అ స్లైస్. ఓకే. రిజిస్టర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద డేటా సెట్, దెన్ వి యూజ్ ద SFDC రిజిస్టర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వి యాక్చువల్లీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డేటా సెట్ XMD. డేటా సెట్ XMD వాడి మనం ఏం చేయొచ్చండి? యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద నంబర్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఓకేనా. డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు, డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ అని కాకుండా కౌంట్ ఆఫ్ గుర్తుంది కదా. సో వెన్ యూ ఓపెన్ ఎనీ డేటా సెట్ మనకి బార్స్ లో ఉంటున్నా మెథడ్స్ పైన ఉంటుంది కదా, దాంట్లో మనకి కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ అని ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ఇట్స్ టైప్. ఓకే. సో కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ కాకుండా కౌంట్ ఆఫ్ కేసెస్ అనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అగైన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద లేబుల్, వీ కెన్ యాక్చువల్లీ హైడ్ సర్టన్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, వీ కెన్ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ యూజింగ్ డేటా సెట్ XMD. Next we discussed about the security predicate. Okay, security predicate ఎందుకు వాడతామండి? టు ఇంప్లిమెంట్ సెక్యూరిటీ. అవునా? మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. లైక్ లాగిన్ అయిన యూజర్ కి అసోసియేట్ అయిన కంట్రీస్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే, సపోజ్ యూజర్ కంట్రీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎప్పుడు డేటా సెట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకేనా. సో లాగిన్ యూజర్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్స్ లో ఉండాలి. రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు డాలర్ సింబల్ యూజర్ డాట్ కంట్రీ అని ఇచ్చాం అనుకో. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజర్ యొక్క కంట్రీతో మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది అనమాట. సెక్యూరిటీ ప్రిడికేట్ అర్థమైంది కదండి. సో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సెక్యూరిటీ ప్రిడికేట్ డేటా సెట్ ఎడిట్ లో రాస్తాము సెక్యూరిటీ ప్రిడికేట్. సో మనం రాసిన సెక్యూరిటీ ప్రిడికేట్ కండిషన్ బట్టి మనకి డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటా కనిపిస్తాయండి. ఓకేనా. సపోజ్ నేను ఆ డేటా సెట్ లో ఒక 500 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక 100 రికార్డ్స్ వచ్చేసి ఇండియా, 100 రికార్డ్స్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా, అలా ఒక 5 కంట్రీస్ యొక్క డేటా ఉంది. సో నా యూజర్ హూయర్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్, లెట్ సపోజ్ నా USA యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, USA కంట్రీ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కనపడాలి. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, దెన్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ సెక్యూరిటీ ప్రిడికేట్. అలా కాకుండా లాగిన్ అయిన యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్ కి ఏవైతే ఓనర్షిప్ ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే, సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ user dot owner id equals to, okay na. So then you can write dollar symbol user dot id. Okay. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు డేటా సెట్ నుంచి వచ్చిన ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకే. సో లాగిన్ అయిన యూజర్ ఐడి డేటా సెట్ లో ఉన్న ఓనర్ ఐడి ఫీల్డ్ తో మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయండి. ఓకేనా. సో వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ security predicate conditions. Okay, so you can actually find more developer guide, more examples here in the developer guide I am giving you. Okay, so this is the security analytics Tableau CRM security implementation guide and so please go through it. Okay, now please bookmark it and go through it. Okay, so you can find multiple examples on security predicate also. Okay, so how to implement row level security and all. Okay, so see here it is. So login అయిన యూజర్ కు ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కనపడాలనుకుంటే you can actually take that one. So how to download the JSON of the data flow. Okay, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంతకు ముందు ఉండేదండి, లైక్ 4 years బ్యాక్. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేదనమాట. ఓకే, ఐ థింక్ అరౌండ్ 2017 లో సో లెన్స్ ఇలా ఓపెన్ అయింది అనమాట. ఓకేనా.
సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉండేది, మెథడ్స్ ఇక్కడ వచ్చేటివి ఓకేనా, ఇలా ఉండేది. నా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్, బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ అదే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ద ప్రీవియస్ 2017 or 18 యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇది. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, so here if you see here, can I go to the bottom, so can actually observe. Okay, so what is that? Yeah, see security predicate condition. Okay, so login అయిన యూజర్ యొక్క రోల్ ఐడీస్ మీద మనము security predicate రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. ఓకే, this is how user interface of the lens creation used to be. Okay, so please go through this PDF. Okay, so next we discussed about recipes. Okay, so recipes is actually alternative or going forward. Data flows is going to be retired. Recipes is the future. So most of the times interviewers will actually ask what is the difference between recipe and data flow. So in recipe we can actually preview the data. That's the first thing, preview the data. And we have multiple advanced transformations like time series forecasting that we don't have in data flow. Okay, time series forecasting. Okay, predict missing values. Okay, bucketing, clustering. Okay, next what is another thing? Okay, detect sentiment. Okay, next we have advanced maybe slice is already there in that one also. Next we have uppercase, lowercase. Next trim, slice. Okay, so not slice, we have one more thing, substring. Okay, substring. Okay, we have many transformations. We can actually preview the data in recipes. Okay, we have different giant types, like you see in data flows we have only augment, that is lookup. Okay, whereas in recipes I can do left join. Oh guys, please understand the differences between different types of joins. Okay, right join. Okay, so next we have cross join. Okay, inner join. Okay, so outer join. Okay, you should know all differences. I mean differences, all these things. Okay, all the among all these things. Okay, we cannot do all these things in a recipe, we can do only augment. Okay, whereas in recipes I can do it. Okay, in recipes I can push the data in if you remember in output node I can actually push the data to CSV file or to external systems also. Okay, okay, so we actually have option in developer edition. I have option to push the data to CSV file, but it won't show external systems because this is the developer edition. Okay, so next we can actually see these are the differences, guys. Okay, we have different giants. We can actually preview the data. We can push the data to CSV file and external systems also. Okay, on top of it we have colorful user interface. Okay, so data flow lo anni navy blue lo untayi, so but ikkada colorful so colorful ga untaru. Okay, so apart from this one okay, we have another options like we can actually schedule the recipes or data flows. Okay, so we have two types of schedules. One is time dependent, one is event dependent. Okay, event dependent. Okay, so time dependent ante so particular a month కి ఒకసారా లేకపోతే వీక్ కి ఒకసారా లేకపోతే సో అలా అన్నమాట. ఓకే, డే కి ఒకసారా. ఈవెంట్ డిపెండెంట్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అనదర్ ఈవెంట్. ఓకేనా, నాకు ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రెసిపీ రన్ అవ్వాలి, లేకపోతే వేరే డేటా ఫ్లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు రెసిపీ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇది రన్ అవ్వాలి. అలాంటి కండిషన్స్ పెట్టుకోవాలంటే దెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గో విత్ ద ఈవెంట్ బేస్డ్ షెడ్యూలింగ్ అనమాట. సో హౌ టు షెడ్యూల్ ఏ డేటా ఫ్లో, సో ఆర్ఎల్స్ రెసిపీ you need to go here, you can actually schedule it here. Okay, schedule it, sorry not notification, schedule it here. Okay, schedule it, see here event based. Okay, so in latest release we have one more option, like one more, we are actually getting one more option. Okay, so ఇక్కడ రెసిపీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లేదా డేటా ఫ్లో రన్ అయిన తర్వాత లేకపోతే ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్ సింక్ అయిన తర్వాత కావాలా, లేకపోతే కనెక్షన్ లో ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్ అంటే ఏం లేదండి, సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, సో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఎస్ఎఫ్డిసి లోకల్ కిందకి వస్తాయి. సో వాటితో పాటు సో రెసిపీస్, సెలెక్టెడ్ రెసిపీస్ డేటా ఫ్లోస్ రన్ అయిన తర్వాత రన్ అవ్వాలనుకుంటే సో దిస్ ఇస్ షెడ్యూలింగ్ మోడ్ అండి. సో ఈవెంట్ బేస్డ్ అని ఉంటుంది, లేకపోతే ఈవెంట్ టైం బేస్డ్ అని అనమాట. ఓకే, okay, so next we have so connect. Okay, in connect, how to connect another Salesforce object. Okay, so you can actually connect to, suppose if you have created one custom object and it is not showing up here. Okay, you need to come here and you need to click on SFDC local, you need to select that object. If you want to apply any filter, you need to apply, then you need to connect it. Okay, once we have that we can actually we have different types of sync options. We have full sync, incremental sync, and sync options. Okay,
ఒకసారి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మనకి సింక్ చేయాలన్నమాట డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ టైం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఫుల్ సింక్. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంక్రిమెంటల్ సింక్, ఫుల్ సింక్, పీరియాడిక్ సింక్ అని అడుగుతుంటారు. ప్లీజ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంక్రిమెంటల్ సింక్, ఓకే, పీరియాడిక్ సింక్. ఓకే, ఓకేనా గైస్? సో get to know about different sync types. Okay, next we have how to connect to external systems. Okay, so మనం ఒక డెమో చేసాము. సో how to connect to Salesforce external systems. So similarly we can actually connect it to Salesforce Marketing Cloud. Okay, Heroku. Remember these names. Okay, Oracle. So what are the different types of external systems? Okay, so remember Snowflake, Google Analytics, Zendesk. Okay, SAP HANA, HubSpot. Okay, remember the few names so that you can answer in an interview. Okay, so even you can actually schedule the SFDC local also. Okay, so I have scheduled it. Okay, next run is on September 10th, so 12 AM. Okay, so you can actually unschedule it. Okay, so this is the this is what we have discussed so far. Next we have discussed about the story, how to create a story. Okay, so all these things. Okay, did I miss anything, guys? See, I discussed, I recap only in terms of Salesforce. Okay, so before Salesforce we discussed about Microsoft Excel, SQL, in SQL how to create a table. Okay, all these things, how to create, delete a table, how to add a rows to a table, how to alter a table. Okay, so what are the different keywords like where, select, from, where, as, group by, having. Okay, so and are all these things we have discussed. Okay, so this is the jobs monitor. You can actually observe succeeded, failed jobs. Okay, so all these things. Okay, so any doubts so far, guys? Intarki emana doubts unnaya? Hello. Okay, so yeah, yes, please answer. So guys, please respond either in chat or in, orally. Okay, hello. Yeah, so this is the recap. Okay, so we can actually embed how to embed our dashboard in a landing page or an home page. You need to edit that page and you can actually embed it. Okay, so you can actually embed it. So edit this, if you open any record page, you can actually edit that page and then you can actually drag and drop that page there. Okay, here in the details page. Okay, so these things we have discussed. Okay, next. So on top of it, we should be very careful. We should be thorough about it, about our SQL developer guide. So in SQL developer guide is more like a SQL only. Okay, so similar to SQL, we do not have much complexity. It's very simple. Okay, so let's go to SQL. See, best get to know your basic how SQL query looks like. Okay, so మనం ఏదైనా ఒక డేటా సెట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, సో ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ సింటాక్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సో లోడ్ డేటా సెట్ ఏపీఐ నేమ్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో లోడ్ అంటే సో ఈ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని ఈ క్యూ అనే వేరియబుల్ లోకి లోడ్ చేయమని అర్థం. ఓకేనా, సో క్యూ కాకుండా మీరు ఏదైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ XYZ అని చెప్పేసి. బట్ ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ XYZ హియర్, సో అన్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్యూ యూ షుడ్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ XYZ. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గ్రూపింగ్ ఇట్ బై ఆల్, అంటే మనం ఏ ఫీల్డ్ తో మనం గ్రూప్ బై చేయకపోతే గ్రూప్ బై ఆల్ అని వస్తుందండి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ అంటే అంటే ఆ రోలో అంటే ఆ క్యూ అనే వేరియబుల్ లో మల్టిపుల్ రోస్ ఉంటాయి కదా, మల్టిపుల్ రోస్. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క రోకి ఎన్ని, ఓకేనా, సో మొత్తం ఎన్ని కౌంట్ ఉన్నాయి, కౌంట్ అనేది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కౌంట్ అని మనం కౌంట్ అనే వేరియబుల్ లో తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ లెట్ సపోజ్ నాకు ఈ డేటా సెట్ లో ఒక 10,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10,000 నాకు ఒకేసారి కనపడదు అనమాట. బై డిఫాల్ట్ గా లిమిట్ 2,000 లో కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. ఓకేనా, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద లిమిట్. ఓకే, సి we have line number. See, for this SQL basic syntax we have detailed explanation. Okay na? So the first line will actually tells us to load the data from the data set into this Q variable. Then we are actually grouping it by all. Then we are actually taking for each statement. Then we are actually taking the 2000 as a default value. Okay, similarly we can actually create a derived measure. Okay, derived measures అంటే ఏం లేదండి, మనము ఒక రెండు ఫీల్డ్స్ మనము అడిషన్ చేయడం కానీ, రెండు ఫీల్డ్స్ కన్కాటినేట్ చేయడం కానీ, సారీ ఇక్కడ మెజర్ అంటున్నాడు కాబట్టి రెండు ఫీల్డ్స్ అడిషన్ చేయడం కానీ, ఒక లేదా రెండు ఫీల్డ్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ, డివిజన్ చేయడం కానీ
ఇలాంటి చేసి కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని మెజర్, డెరైవ్డ్ మెజర్ అంటే సో డేటా సెట్ లో ఉన్న ఒక 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాంట్లో రెండు ఫీల్డ్స్ ని అడిషన్ చేసి కొత్త ఫీల్డ్ లైక్ a - b = c. సో సి అనేది డెరైవ్డ్ మెజర్ అవుతుంది అనమాట. సి చూడండి, సో ఈ వాల్యూ మైనస్ ఈ వాల్యూ చేసి కొత్త టైమ్ టు విన్. టైమ్ టు విన్ అనేది డేటా సెట్ లో ఫీల్డ్ కాదండి, ఓకేనా. సో ఈ రెండు డేటా సెట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్, ఓకేనా. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ సబ్ట్రాక్టింగ్ వన్ ఫ్రమ్ అనదర్ అండ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ as a time to win. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డెరైవ్డ్ మెజర్, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఇది మెజర్ టైప్ కాబట్టి నెంబర్ అనేది. ఓకే, సిమిలర్ గా డెరైవ్డ్ డైమెన్షన్ అంటే లైక్ రెండు ఫీల్డ్స్ మనం కన్కాట్ చేసామనుకోండి, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ ఫుల్ నేమ్ అని. సో ఎలా కన్కాట్ చేయాలండి? సో సింగిల్ కోట్స్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ హైఫన్ యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ హైఫన్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ సింగిల్ కోట్స్ లో మళ్ళీ ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చామనుకోండి. సో దెన్ దట్ వన్ విల్ బికమ్ ద డెరైవ్డ్ డైమెన్షన్. ఓకే, డైమెన్షన్ అంటే తెలుసు కదా, టెక్స్ట్ టైప్ ని లేదా స్ట్రింగ్ టైప్ ని డైమెన్షన్ టైప్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో అలా మనం డైరెక్ట్ డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, we have multiple examples where we can understand SQL better. Okay, so how to is a day in a week ఏమి ఇస్తారండి? సో ఏ డే అనమాట. ఫస్ట్ డే, సో మండే అయితే 1 అని, ట్యూస్డే అయితే 2 అని అలా ఇవ్వాలనుకుంటే, సో దెన్ డే ఇన్ ఏ వీక్ యాక్చువల్లీ టెల్స్ us. Okay, so you need to understand like on top of it in date functions we have seen certain functions like days between. ఓకే, డేస్ బిట్వీన్ గుర్తుంది కదండి, మనం చేసాం. ఓకేనా, సో డేస్ బిట్వీన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్ డిఫ్ కూడా చూసాం. ఓకేనా, డేట్ డిఫ్, డేట్ అండర్స్కోర్ డిఫ్. డేట్ డిఫ్ లో మనం ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఇస్తాం. ఓకేనా, సో 3 పారామీటర్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వాల్యూ కామా సెకండ్ వాల్యూ కామా నెక్స్ట్ ఇయర్, మంత్, వీక్ అని ఇచ్చా, సపోజ్ డేస్ అని ఇచ్చామనుకోండి. సో ఈ డేట్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మొత్తం రిజల్టింగ్ ని డేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో ఇస్తుంది. అలా కాకుండా మంత్స్ ఇచ్చామంటే ఈ రెండు డేట్స్ మధ్య ఎన్ని మంత్స్ గ్యాప్ ఉందో అన్ని మంత్స్ ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, అదే ఇయర్ ఇచ్చామనుకోండి, ఈ రెండు డేట్స్ మధ్య ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందో ఇయర్స్ ఇస్తారు అనమాట. దట్స్ ద డేట్. ఓకేనా, అదే డేస్ బిట్వీన్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఇట్ విల్ హావ్ 2 పారామీటర్స్. ఓకేనా, పారామీటర్ ఏ అండ్ పారామీటర్ బి. సో ఏ కి బి కి, ఏ డేట్ కి బి డేట్ కి మధ్య ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉందో డేస్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, సో సిమిలర్లీ మనకి ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి, లైక్ కోలాస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి, టైమ్ సిరీస్. ఓకే, సో వి షుడ్ నో వాట్ డూ దే మీన్. ఓకే, చూడండి డేట్ బిట్వీన్. ఓకే, సో డేట్ బిట్వీన్ లో ఏం చేస్తున్నాము, 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్య ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉందో మనకి ఇచ్చేది డేస్ బిట్వీన్ అనమాట. ఓకే, టు డేట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తా అంటే మన దగ్గర ఉన్న సెకండ్ ఎపోక్, ఐ హోప్ యు రిమెంబర్ వాట్ యు మీన్ సెకండ్ ఎపోక్స్. మనం ఏదైనా ఒక డేట్ టైప్ అప్లోడ్ చేసామంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ సెగ్రిగేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ డేట్ టైప్స్. ఓకేనా, సో ఒక డేట్ టైప్ అప్లోడ్ చేసాం అనుకోండి, సో దాంట్లో ఉన్న మంత్ కానీ, దాంట్లో ఉన్న ఇయర్, దాంట్లో ఉన్న ఎపోక్ సెకండ్స్ కానీ, సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ డేస్ బిట్వీన్, సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బిట్వీన్. ఓకే, సో సి use days between and date diff to calculate the difference between 2 dates at times. Okay, రెండు డేట్స్ మధ్య మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్, సో ఒక డేట్స్ మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఓకేనా, సపోజ్ నాకు ఈ మంత్ లో సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ కావాలనుకుంటే ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై చేస్తాము? యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్లై ఫిల్టర్ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ గుర్తుంది కదా మనకి, వి యాక్చువల్లీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ standard, relative date filtering and direct date filtering. Okay, if you remember that. So ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేసేటప్పుడు అండి, సో మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ఉంటాయి. డేట్ ఫీల్డ్స్, రిలేటివ్ డేట్, స్టాండర్డ్ డేట్ అనమాట, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు అప్లై ఫిల్టర్ ఆన్ సి హియర్, సో నాకు క్లోజ్ డేట్ కరెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నది కావాలనుకుంటే, సో ఇక్కడ కస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ డేట్, రిలేటివ్ డేట్ ఉంటాయి అనమాట. రిలేటివ్ డేట్ అంటే లాస్ట్ ఇయరా, కరెంట్ ఇయరా, నెక్స్ట్ ఇయర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇస్ ద రిలేటివ్ ఇయర్. ఓకే, రిలేటివ్ డేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టరింగ్ అనమాట. చూడండి, క్లోజ్ డేట్ కరెంట్ మంత్ అంటే కరెంట్ మంత్ లో ఉన్న డేటా అని. అలా కాకుండా సో ఫస్ట్ 1వ తేదీ 9th 2022 ప్లస్ 30th 9th 2020 అంటే దట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ డేట్ ఫిల్టరింగ్. అలా కాకుండా కరెంట్ మంత్ అంటే రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టరింగ్ అనమాట. సపోజ్ నేను నెక్స్ట్ మంత్ లో వెళ్ళినప్పుడు అక్టోబర్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్టోబర్ లో ఉన్న డేటా మాత్రం ఫిల్టర్ అవ్వాలనుకుంటే దెన్ 9th అనే వాల్యూతో మనం ఫిల్టర్ చేసి ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకేనా, అప్పుడు అక్టోబర్ లో కూడా 9th తోనే ఫిల్టర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా కరెంట్ మంత్ అంటే మన సిస్టమ్ టైం ఏ టైం ఉందో ఆ డేట్ ఆ మంత్ లో మనకు ఫిల్టర్ కావాలనుకుంటే మనం రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము? ఇక్కడ అనమాట, రిలేటివ్ సెక్షన్ లో. ఓకే, సో చూడండి
కరెంట్ మంత్ కావాలా, కరెంట్ మంత్ టు టుడే అంటే సో కరెంట్ ఈ మంత్ సపోజ్ కరెంట్ మంత్ అంటే ఈ మంత్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి 10th of the September వరకు అని, ఓకేనా. అలా మనము ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఇట్ హియర్, అప్లై చేశారంటే SQL ఎలా కనిపిస్తా అంటే, సో లెట్ మీ టేక్ ఇట్. సో క్లోజ్ డేట్ నాకు కష్టం, సో నాకు ఇయర్, సో కరెంట్ చూడండి, కరెంట్ మంత్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ కనుక్కుందాం. ఓకే, సో చూడండి ఈ మంత్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ వరకు ఏదైతే క్లోజ్ డేట్ ఉందో ఆ డేటా కావాలనుకుంటే, సో డేటా ఉంటే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. సో నౌ యూ అబ్జర్వ్ ద SQL, ఓకేనా. సో డేట్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసాము, SQL ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఓకే, చూడండి. సో డేట్ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ డేట్ ఇయర్ కామా క్లోజ్ డేట్ మంత్ కామా, సో క్లోజ్ డేట్ డే ఇన్ కరెంట్ మంత్ డాట్ 1 month అహెడ్ అంటే దిస్ ద రిలేటివ్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ కరెంట్ అని. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ లేకపోతే మనకి రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టరింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అప్లై వన్ మోర్ ఫిల్టర్, సో ఇంకోసారి ఫిల్టర్ అప్లై చేద్దాము. ఈసారి మనం అబ్సల్యూట్ డేట్ ఫిల్టరింగ్ చేద్దాం. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ అప్లై వన్ మోర్ ఫిల్టర్, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఫిల్టర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఓకే, క్రియేట్ డేట్ మీద సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద అబ్సల్యూట్ డేట్ ఫిల్టర్ లో. సో ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ లో ఉన్న డేటా కావాలనుకుందాం. ఓకేనా, సపోజ్ సో ఈ డేట్ నుంచి అంటే May 28th నుంచి, సో ఎందుకు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, 1 minute. So cool. 1 minute guys, I'll take one more filter. సపోజ్ ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ కనుక్కుందాం 90. సో ఇప్పుడు డేట్ ఫిల్టర్, సో SQL ఎలా మాడిఫై ఉంటుందో చూడండి. ఓకే, సి దిస్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ డేట్ ఫిల్టర్, దిస్ ఇస్ ద రిలేటివ్ డేట్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో కరెంట్ మంత్ 1 month హెడ్ అంటే సో నెక్స్ట్ మంత్కి వెళ్ళినప్పుడు సో కరెంట్ ఆ మంత్ది ప్లస్ నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా దిస్ ద రిలేటివ్, సో అబ్సల్యూట్ డేట్ ఫిల్టర్ అంటే పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా, డేట్ రేంజెస్ నెంబర్స్. ఓకే, సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, so remember that. So you can actually take the relative date month filtering or the absolute date month filtering. Okay, so రెండు డేట్స్ ని కూడా మనం కంబైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో కరెంట్ మంత్ ప్లస్ హైఫన్ ఇచ్చి కరెంట్ డేట్ కావాలనుకుంటే సో కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దట్. సో ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే మనం టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేసాం కదా, సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ SQL ఆల్సో యూజింగ్ టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్. see use the existing data to predict what happen in the future అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాను బేస్ చేసుకుని, ఓకేనా, ర్యాండమ్ గా కాదు, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాను బేస్ చేసుకుని ఫోర్కాస్ట్ చేస్తాం అనమాట యూజింగ్ టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఓకే, బట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్ మనం SQL లో డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇట్ లాస్ట్ 3 పారామీటర్స్. ఓకేనా, ఇది ఒక పారామీటర్, ఇది ఒక పారామీటర్. ఓకేనా, సో సారీ 2 పారామీటర్స్, వన్ ఇస్ లెంత్, వన్ ఇస్ డేట్ కాలమ్స్. ఓకే, సో 2 పారామీటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని కంబైన్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా, సో రెండు డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని SQL లో కంబైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే యూజింగ్ కో గ్రూప్. ఓకేనా, కో గ్రూప్ అనేది ఎందుకు వాడతామంటే రెండు డేటా సెట్లని కంబైన్ చేయడానికి SQL లో. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఆప్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని ఆప్స్ అనే డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని దీంట్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాడు. మీటింగ్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని మీటింగ్స్ అనే డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని దీంట్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కామన్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, సో ఆప్స్ లో అకౌంట్ ఉంది, మీటింగ్స్ లో కంపెనీ ఉంది. ఈ రెండింటిని కామన్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకొని రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాడు. ఏది కీవర్డ్ ఏంటి? కో గ్రూప్. ఓకేనా, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, సో యూ కెన్ కంబైన్ ద డేటా ఫ్రమ్ 2 or more డేటా స్ట్రీమ్స్ ఇంటూ సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్ యూజింగ్ కో గ్రూప్. అంటే రెండు డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్ లో కంబైన్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద కో గ్రూప్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ద డేటా స్ట్రీమ్స్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 కామన్ ఫీల్డ్. అంటే రెండింటిని కో గ్రూప్ చేయాలంటే వాటి రెండింటిలో ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా కామన్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ మనము అకౌంట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అకౌంట్ లో ఐడి, ఆపర్చునిటీలో అకౌంట్ ఐడి, ఆ రెండింటిని మనము కో గ్రూప్ యూజ్ చేసి కంబైన్ చేయొచ్చు అనమాట. కామన్ ఫీల్డ్ ఒకటి కూడా లేకపోతే మనము రెండు డేటా సెట్లు కంబైన్ చేయలేము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. బట్ బేసిక్ గా కో గ్రూప్ అనేది ఇలా వాడతాం. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రీప్లేస్ నల్ వాల్యూస్ విత్ కోయిలెస్. ఓకేనా, కోయిలెస్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇలాంటి నల్ వాల్యూస్ ఐఫోన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి ప్లేస్ లో మనం NA కానీ 0 కానీ అలా ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటే యూజ్ ద కోయిలెస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కోయిలెస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో జస్ట్ సో వెన్ యూజ్ లెఫ్ట్ ఆర్ అవుటర్. ఓకే, ఏదైనా జాయిన్ చేసినప్పుడు సో అన్మ్యాచ్డ్ మనకు నల్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా, మ్యాచింగ్ లేని వాటికైనా ఆ నల్స్ రాకుండా మనము ఆ నల్స్ ప్లేస్ లో 0 కానీ నాట్ అప్లికబుల్ కానీ అలాంటి ఏమైనా రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే
use the coalesce to replace null values with the any of our value. Okay, so coalesce అనే ఫంక్షన్ రెండు పారామీటర్స్ తీసుకుంటారండి. ఓకేనా, వన్ ఇస్ ఓకేనా. సో సెకండ్ పారామీటర్ అనేది దేంతో రీప్లేస్ చేయాలనేది, ఫస్ట్ పారామీటర్ అనేది ఏ వాల్యూ నన్లో ఉన్నప్పుడు దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్స్ ద coalesce ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లోర్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా, సో సిమిలర్లీ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దట్ సెలక్షన్ బైండింగ్. ఓకేనా, సో సెలక్షన్ బైండింగ్ అండ్ రిజల్ట్ బైండింగ్ అని మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ వరకే చాలు, త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఇఫ్ వాంట్ టు సీ reference like SQL functions like aggregate functions like SQL లో మనం కౌంట్, మ్యాక్స్, మిన్, లాట్, ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అలాగే ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్ అనేది చేయొచ్చు, లైక్ డేట్స్ బిట్వీన్ కానీ, డేట్ డిఫరెన్స్ కానీ. నౌ అంటే కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం ఇస్తుంది, డేట్ అంటే కరెంట్ డేట్ మాత్రమే ఇస్తుంది, టు డేట్ అంటే టు డేట్ ఫంక్షన్. ఎక్స్ప్లోర్ అబౌట్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, so they are the date functions and they are the different aggregate functions. Okay, similarly we have string functions like concatenate, lower, left trim, right trim, substring. Okay, so string number గా మార్చడం కానీ. ఓకేనా, సో ఇలాంటివన్నీ మ్యాచెస్ అనే కీవర్డ్ కూడా ఉంటుందండి ఎక్కడ సమ్వేర్. ఓకే, మ్యాచెస్ లేదు, యాక్చువల్లీ మ్యాచెస్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అప్పర్, సారీ నాట్ అప్పర్, అబ్సల్యూట్, పవర్. ఓకేనా, సో సీలింగ్, ట్రిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ విండోయింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, విండోయింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఇందాక చూసాం కదా, లైక్ ర్యాంక్. ఓకేనా, సో డెన్స్ ర్యాంక్. ఓకే, రన్నింగ్ టోటల్, ఇవన్నీ విండోయింగ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ coalesce అంటే ఇందాక చూసాం కదా, రీప్లేస్ మనం ఏదైనా ఒక నల్ వాల్యూస్ ని వేరే వాల్యూతో రీప్లేస్ చేయడానికి మనం coalesce ఫంక్షన్ వాడతాం అనమాట. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ సో ఫార్ గైస్? ఆర్ యు క్లియర్ సో ఫార్? ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదండి. హలో గైస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ క్లాస్ గైస్. ఓకే, hello guys, please respond. Yes, okay, next you need to practice all these things. Okay, next will, yeah, thanks for your response now. Okay, so next so when it comes to actual working style and okay, so see, we discussed about waterfall model and the waterfall model and this one. Okay, so waterfall model and exact sorry so commonly no, what is that? What is another word, Surendranath? Oh, I forgot exact. Oh, yeah. What is another word? Forgot. Methodology. Yeah, the waterfall. Agile. Agile. Sorry, I forgot that keyword. Okay, agile methodology. Okay, so some people follows waterfall model, so some people follow agile methodology. Okay, so agile is actually very key. I mean, you will keep on listening to this word regularly. Okay, now if you join any company, so agile అనే word రెగ్యులర్ గా వింటుంటారు. ఓకేనా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ లో చూసాము. ఐ విల్ నాట్ గో ఇంటు దట్. సో బేసికల్లీ అంటే ఒక టీమ్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి, సో విల్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్. సో మనం ఒక టీమ్ లో జాయిన్ అయినాక, సో కంపెనీ టు కంపెనీ టీమ్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంటుందండి. సో బేసిక్ గా అంటే ఓవరాల్ గా చెప్తాను ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్. సో టీమ్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ గా ఎలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని చెప్పేసి, అక్కడ నుంచి సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లేదా గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని చెప్పేసి, group project manager. So this guy will handle, so I'm actually explaining about how team structure looks like in a typical MNC. Okay, he will handle multiple projects. Okay, so handle ante you will not do the direct work. Okay, so atani work, so group project manager gaani senior project manager work entante, so atani work cheyadu anamata. Okay, so he will have multiple project managers under him. Okay, multiple project managers untaru anamata. Okay, so what he will do, he will get, సో ఇతని వర్క్ ఏంటంటే, సో సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ వర్క్ ఏంటంటే, అతని సబార్డినేట్స్ మేనేజర్స్ కి ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎన్ని అవర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎన్ని అవర్స్ లీవ్ లో ఉన్నారు. సో సపోజ్ ఈ క్వార్టర్ ఉంది అనుకోండి, ఈ క్వార్టర్ లో మొత్తం ఎన్ని లీవ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది మ్యాన్ అవర్ ఉంది, సో మన దగ్గర ఉన్న వర్క్ ఎంత. సో ఇలాంటి మ్యాన్ పవర్ యూటిలైజేషన్ అనేది మేనేజర్స్ కానీ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కానీ చేస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మేనేజర్స్ టు డూ బిల్లింగ్. ఓకేనా, సో మనం ఒక క్లయింట్ కి క్లయింట్స్ విల్ నాట్ మంత్లీ పేమెంట్ ఇవ్వండి, క్లయింట్స్ ఆల్వేస్ గివ్ అవర్లీ పేమెంట్స్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్. ఓకేనా, సో ఇండియన్ కంపెనీస్ మాత్రమే మనకి మంత్లీ పేమెంట్స్ ఇస్తాయి. ఓకేనా, సో వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఫర్ యుఎస్ క్లయింట్స్ ఆర్ యూకే క్లయింట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్లయింట్, దే విల్ యాక్చువల్లీ పే పర్ అవర్ బేసిస్ ఫర్ ద డెవలపర్ ఆర్ ఎనీ రోల్, దే విల్ యాక్చువల్లీ పే పర్ అవర్ బేసిస్. ఓకే, once they get the money from clients,
10% or 20% of the money will actually will be given to you as a salary. Rest of the thing will go as a profit to the company, or else to the or else company management cost, or see, it will actually go it as company management cost, or else it will actually go as a company profit. Okay, so only minute percentage of that billing will actually get as your salary. Okay, remember that. Okay, this is a common practice. Okay, you take any MNC, okay, not only MNC, any company, so they take billing in hours and they'll pay you in months. Okay, remember that. Okay, so why this what this role of this managers will do? Manpower handling. Okay, na, so that's what they will do. Okay, so ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద, సో సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే, సో అతని కింద ఎంతమంది టీఎల్స్ ఉన్నారు, ఓకేనా, సో ఏ టీఎల్ కి ఏ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయింది, ఓకేనా, ఆర్ దేర్ ఎనీ బ్లాకర్స్, ఓకేనా, సో ఇవన్నీ మేనేజర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా, సో ఎవరికైనా ఏదైనా స్ట్రక్ అయ్యారా, లేకపోతే ఎవరికైనా అసెట్ అలొకేషన్ కానీ, సో అసెట్ అలొకేషన్ అంటే, సో మేబీ లెట్ సపోజ్ యూ వాంట్ హై అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో దెన్ హీ విల్ యాక్చువల్లీ కోఆర్డినేట్ విత్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్ సో దట్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ డిస్పాచ్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్స్ నీడెడ్ టు యూ. ఓకేనా, సో అర్థమవుతుందా? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే, సో హీ విల్ హ్యాండిల్ లీవ్స్, హాలిడేస్, ఓకేనా, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ల్యాప్టాప్, ఓకేనా, స్క్రీన్, ఓకే, సో కీబోర్డ్, మౌస్, all the logistics. Okay, asset management. Okay, project escalations. Okay, so project deadlines. Okay, deadlines. Okay, next demos to clients. Okay, okay, so all these things will be handled by the project manager. Okay, under one project manager, so will be he can have only one TL or multiple TLs. Okay, team leaders. Okay, team leaders. Okay, so team leader is nothing but one who handles multiple senior developers అండ్ డెవలపర్స్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సి టీమ్ లో మనకి చాలా ఉంటాయి అనమాట. టీమ్స్ లో మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి. మనకి సీనియర్ టెస్టర్స్ ఉంటారు. టెస్టర్ అంటే మనం చేసిన వాడిని డెవలప్ చేయడం. సి ఆర్గనైజేషన్ అనేది నేను ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను, అంటే ఇలాగే ఉంటదని ఏం లేదు. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, ఒక టీఎల్ ఉంటాడు, ఒక డెవలపర్, అంతే ఉంటది. ఓకేనా, సో పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, కొన్ని కంపెనీస్ లో హైరార్కీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని కంపెనీస్ లో హైరార్కీ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ ఓవరాల్ వే. నెక్స్ట్ మీరు వేరే ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అయినాక, లేకపోతే వేరే జాబ్ వచ్చినాక, డోంట్ టెల్ మీ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సీనియర్ టెస్టర్. ఓకే, సో ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను. ఓకే, సీనియర్ టెస్టర్, జూనియర్ టెస్టర్. ఓకే, సో జూనియర్ టెస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్ట్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే అండి, సో he will gather requirements from the client. Okay, right, and let developers know about it. Okay, developers know about it. Okay, so బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే ఏం లేదండి, సో రిక్వైర్మెంట్స్ క్లియర్ గా గ్యాదర్ చేసి డెవలపర్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్క్ అనమాట. ఓకే, వాటితో పాటు జీరా టికెట్స్ అప్డేట్ చేయడం, అంటే జీరా టికెట్స్ ప్రతి ఒక్కరు అప్డేట్ చేయాలి. వాట్ డూ మీన్ బై జీరా, దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యు లేటర్. ఓకేనా, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ బేసిక్ వర్క్ ఏంటంటే, సో క్లయింట్స్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి డెవలపర్స్ కి అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే. కొన్ని కంపెనీస్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉండడు. యాజ్ అ డెవలపర్ మాత్రమే క్లయింట్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి డెవలపరే తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా, కొన్ని కంపెనీస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ పెడతాయి, కొన్ని కంపెనీస్ పెట్టవు. ఓకేనా, సో some people will hand over the responsibility of business analysis also to developers. Okay, depends on the company structure. Okay, next, in a team, under team leader we can have junior or senior tester or testing team. Separate testing team untadi konni companies lo. Next we have business analyst, 1 or 2 business analysts. Next we have senior developers, నెక్స్ట్ జూనియర్ డెవలపర్స్. ఓకే, జూనియర్ డెవలపర్స్ వాళ్ళకి ఎంతమంది కావాలంటే అంతమంది పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లోడ్ ని బట్టి ఎంతమంది జూనియర్స్ కావాలి, ఎంతమంది డెవలపర్స్ కావాలి, ఇలాంటివి వాళ్ళ ఇష్టం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏమవుతా అంటే టిఎల్ కి ఈక్వాలెంట్ గా టిఎల్ ప్లేస్ లో కొంతమంది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అని పెడతారు అనమాట. ఓకేనా, సో ఎస్ఎంఈస్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండి. ఓకేనా, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక సబ్జెక్ట్ లో సపోజ్ ఐన్షియల్ లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ తీసుకోండి, సేల్స్ ఫోర్స్ లో హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక టీమ్ లీడ్ గా పెడతారు కొన్ని కంపెనీస్ లో. అదర్వైజ్ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే ఉందో, సో మేబీ అదర్ టూల్స్ పైన. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏమవుతా అంటే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నాడు, బట్ ఒక 15 years నుంచి ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న అతను ఉన్నాడు. ఓకేనా, దే విల్ యాక్చువల్లీ గివ్ బేసిక్ ఇంట్రో అబౌట్ సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ బేసిక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, and they will actually assign as a TL to certain team so that he can actually handle certain things. Okay, how to whom he can actually navigate when someone strucks. Okay, so కొన్ని సబ్జెక్ట్ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎస్ఎంఈస్ ఉంటారు, లేదా కొన్ని కంపెనీస్ లో టీఎల్స్ ఉంటారు, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట. డిపెండ్స్ ఆన్ ద టీమ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద టీమ్ స్ట్రక్చర్ లుక్స్ లైక్, టిపికల్ టీమ్ స్ట్రక్చర్ లుక్స్ లైక్. ఓకే,
So next, what are the tools that we actually use in normal Salesforce? Not only Salesforce, normal Salesforce software development lo konni tools basic edi vaadtarante like Git, GitHub vaadtarante, Git and GitHub. Okay, so GitHub anedi enduku vaadtamante code storage, code repository anamata, code repository అంటే కోడ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. సో 1 minute guys. Okay, next we have Jira tool. Okay na, Jira ticket, Jira tool అంటారు అనమాట. సో ఇది ఎందుకు వాడతామంటే ఏ పర్సన్ ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది. ఓకేనా, చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ వాట్. ఓకేనా, సో అంటే జీరా టికెట్ లో జీరా టూల్ లో టికెట్ అంటే వర్క్ ఐటమ్ అనమాట. వర్క్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసి విల్ క్రియేట్ వర్క్ ఐటమ్స్ అండ్ వి విల్ అసైన్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ యూజర్స్ లైక్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక డాష్ బోర్డ్ డెవలప్మెంట్. సో సపోజ్ సేల్స్ డాష్ బోర్డ్ కావాలి. సో జీరాలో ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేస్తాం, డెవలప్ సేల్స్ డాష్ బోర్డ్. సో ఆ డాష్ బోర్డ్ లో టైటిల్ ఏముండాలి, ఏమేమి విడ్జెట్స్ అంటే డీటెయిల్ గా ఉండదు. సో బేసిక్ గా ఏమేమి కావాలి కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మనకి టూల్లో అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట, లైక్ స్టెప్స్ వైజ్. ఓకేనా, అదే జీరా టికెట్లు ఎవరికి అసైన్. ఓకేనా, అసైన్ టాప్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అసైన్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది. ఓకేనా, అవర్స్, ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ పెడతాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉందా, టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఉందా, లేకపోతే ఇంకా రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ స్టేజ్ లో ఉందా, అలాంటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అలాంటివన్నీ మనం జీరా టూల్లో అప్డేట్ చేస్తాం. అంటే జీరా టూల్లో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వర్క్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ వేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ డిఫరెంట్ work items and we can actually assign to appropriate user and they can actually update the status according to their work. Then we can actually have how many hours it will take for that and estimation. First estimate చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో వర్క్ ఎస్టిమేషన్ 5 hours or 2 working days or 3 working days అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇలా మనము వాడతాం. ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ. సో సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్స్ ఎక్కువగా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వాడతారు. విజువల్ స్టూడియో కోడింగ్, if you are going to do coding, people will actually use the Visual Studio Code software. Okay, where they can actually do coding and all. Okay, as a ancient analytics developer, you don't need to know about this. Okay, but if you are going to Salesforce development, you can actually use the Visual Studio Code software. Okay, next, in Salesforce మన Salesforce domain ఎక్కువ వర్క్ చేసిన డేటా లోడర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు తెలుసుకోవాలి. డేటా లోడర్ ఉంది. నెక్స్ట్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్, ఇవన్నీ 2 different tools అన్నమాట. So next so is there another thing? Okay, so next, once you develop, we have actually discussed how to deploy and all. So this is the basic complete analysis. Okay, so this is the end-to-end explanation that I have told. Okay, so ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చండి. సో otherwise this is the end of the class and training. End of the training. This is the formally there is no classes from tomorrow or else in future. So if you have any queries, you can actually always WhatsApp me. I'll reach out to you whenever I'm free. Okay, so whoever is actually interested in mock interviews, they can actually please let me know. I will take when I am free, maybe from next week, mid of the next week. Sir, interview questions ఏమైనా ఇస్తారా సార్? Yeah, so interview questions and separate గా ఏం లేవండి, but still if you want to note it down, you can actually note it down. ఇందాక డిస్కస్ చేసినవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి, బట్ స్టిల్ నాకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే I can actually explain. Please note it down. Okay, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఓకేనా, హలో, నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారా? ఓకే సార్. Yeah, what is the difference between single value lookup and multi value lookup in Salesforce? Sorry, in Tableau CRM. Note it down. What is the difference between single value lookup and multi value lookup? Every one of you please take pen and paper and note it down. So what is the single value lookup? What is the differences between single value lookup and multi value lookup? రాసారా అండి? Hello, let me know once you are done. Please let me know. I'll move to the next question. Okay, yeah. What are the differences between single value lookup and multi value lookup? Okay, next, can you please explain different transformations in data flow? Okay, next, what are the differences between
SFDC digest and digest. Okay. Next, note it down, guys. Next, why and when to use, why to use edge mart and append edge mart enduku vaadtam. Okay. Next, what are the differences between compute expression and compute relative? Okay. What is dataset XMD? And what are all the things that we can do? We can do with dataset XMD. Okay. Okay. Next, what are the different assets? What are the different ways we can share an app? Share and like what are the what is, we need to explain like in how, what are the different sharing ways? I mean, you need to like viewer, editor, okay, manager. Okay. Next, when it comes to data flow, what are the differences between the data list? Differences between recipe and data flow. Recipe and data flow. Okay. What are the different types of giants available in recipe? Different types of giants available in recipe. Explain with examples. Okay. Next, recipe. Did I miss anything? What are the transformations? Transformations in recipe. Okay. Next, how to schedule data flow or recipe? What are the ways? Okay. Next, what are the different sync types? Sync types. Explain me about differences among full sync, incremental sync, and full sync. Sorry, periodic sync. Okay. 13. What do we mean by? So how do you implement security? How do you implement security in TCRM? Okay. Or else they can act in a different. What is security predicate? Okay. 14. Dataset XMD. What are the different chart types? Next, how do you connect multiple data sets in dashboard level? Section, how do you improve dashboard performance? Okay. What are the bindings we have? Can you please write binding syntax for selection and result binding? Okay. Next, what are the different widgets we have in dashboard? What is the lens
and data flow, sorry, data set. Okay, next, how do you assign TCRM permission or access to a newly joined user? What is flat and transformation? Okay, next. Did I miss anything? So when it comes to Tableau CRM, we know, so what is dashboard component, why we need it. Okay, what is recipe or data flow JSON file, data flow. Okay, what are the different connectors we have? What are the different connectors we have? Different connectors in the sense external connectors we have 25. What are the different chart types we have? Okay, next, see, all these are whatever we have discussed. If you are thorough with whatever we have discussed, then you don't need to specifically learn question and answer. Okay, question and answer model is actually old. Okay, we don't need to go with question and answer model. This is not the recommended practice. Okay, I don't recommend my students knowing question and answer. I recommend my students to learn the concept and answer based on it. Okay, so this is the old school model. Okay, so when we are actually studying our 10th class, so that's fine for at that time. Now I don't recommend this model, but since you asked, I'm explicitly telling, don't ask interview questions like that. Ask particular doubt or particular concept, I can actually explain. Okay, since you asked, there is no other way, I'm telling. Okay, so what is what are the windowing functions we have? Okay, can you, in compare table, I can say compare table, can you please explain with examples? So you don't need interview questions if you know the concept, guys. So, see, I cannot say that people will ask only this one or they will not ask. Okay, it depends. Okay, your luck. Okay, if you know the concept, then you will actually answer it. Okay, write down SQL syntax. Okay, what is the coalesce function? Else write case statement, statement given with one scenario. ఏదైనా ఒక scenario వచ్చి కేస్ స్టేట్మెంట్ కానీ కంప్యూటర్ రిలేటివ్లో రాని రాయమంటారు అనమాట. Let it means anything case statement. So this digest. Yeah, so they'll actually take how to calculate number of days or months or weeks or years difference between two dates. Okay, see all these things. Okay, if you know the concept, you can actually answer all these things. Okay, that I'm sure for sure. Okay, how do you combine? How do you combine two data sets in SQL, or else what is co-group? Okay, okay, got it, guys. See, questions are not see, interviewer questions are not limited to this one. Okay, they'll actually start from your
Please start with your self introduction. Okay, so can you please go through your resume, or else can you please explain about your work that you have done so far? Can you please explain about projects? Okay, they will actually start with that question, and they will once you are confidently explains about your self details and your company or project details, then they will actually go with the actual technical questions. Okay, so the other straightforward questions, they will actually tweak the question. Okay, so they will actually tweak the question in different way. Okay, and they will actually ask you answer. They will not ask what is coilers. They'll actually give scenario. Okay, I have a data set, and in the data set I have data which is actually having hyphens. I don't want to show hyphens to the client, then I want to show replace it with the not applicable. How do you achieve this one? That's how they will ask. They will not directly ask what is coilers function. Remember that point. Okay, next we have what is one more thing, conditional format. Okay, so the other security questions, sorry, interview questions, guys. Okay, so again, disclaimer I am giving that the interviewer questions no one can predict. Okay, I've seen multiple interviews. Okay, so there are simple interviews, there are complex interviews. Okay, depends on the company and what they expect from the candidate. Okay, so వాళ్ళకి ఏం ప్రాజెక్ట్ ఉంది, వాళ్ళకి ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, so how much they're actually doing the coding, how much they're actually leveraging the existing out of the box functionalities. So it depends on the interviewer experience what they need to ask, not on my interviewer questions. Okay, that's based on my experience that I have given few things. So that's it. Is that fine, guys, or do you need anything more? Yes, శివం, కాదు శివం, మనకి లోపలికి ఎంటర్ కావాలని అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా వస్తుంది, అది ఎలా ఉంటుంది? See requirement, దాంట్లో see requirement, దాంట్లో కూడా మనకి ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన దాంట్లో తగిన వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యే దాంట్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది? okay, so see it depends. See requirements అనేది depends on the two things అండి. ఓకేనా, some clients or some teams will actually give what is the chart type that you need to give, you need to use, what is the chart types, or what is the data sets, sorry, what is the data sources that you need to use. Okay, so మనం ఏ డేటా సోర్సెస్ వాడాలి, ఏ చార్ట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ విడ్జెట్స్ వాడాలి కొన్ని కంపెనీస్ చెప్తాయి, కొన్ని కంపెనీస్ అవేం చెప్పు. ఓకేనా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాంట్, వాళ్ళకి ఏం కావాలో మాత్రమే చెప్తాయి. ఓకేనా, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఓకేనా, I want to, so this basic requirements ఎలా ఉంటాయి చెప్తాను. I want to know how many cases were raised per quarter. Okay, next second అదే రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనా, I would like to know number of hours lapsed between case created date and case close date. అంటే కేస్ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి క్లోజ్ అయినప్పటికి ఎన్ని అవర్స్ ఉంది, అంటే ఒక కేస్ క్వార్టర్కి ఎన్ని కేసెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, కేస్ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి కేస్ క్లోజ్ అయినప్పటికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది. ఓకేనా, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఓకేనా, సో 5 days లో ఎన్ని కేసెస్ క్లోజ్ అయినాయి. ఓకేనా, అలాంటివి. ఓకేనా, 5 days లో ఎన్ని కేసెస్ క్లోజ్ అయినాయి, 10 days లో అలాంటివి కావాలి. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ cases are being raised from mobile or from web or from email. ఓకేనా, సో కేసెస్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కువ రైజ్ అవుతున్నాయి, అంటే ఏ స్టేజ్ నుంచి, అంటే ఏ వే నుంచి ఎన్ని కేసెస్ రైజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయండి. ఓకేనా, సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ పాయింట్స్. ఓకేనా, who is అంటే who is the user. ఓకే, more cases assigned with. ఓకేనా, సో ఏ యూజర్ కి ఎన్ని కేసెస్ అసైన్ అయినాయి. ఓకేనా, more cases assigned with. ఓకే, cases by category in the sense like high priority ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, లో priority ఎన్ని కేసెస్, మీడియం priority ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇలా కేసెస్ ఎస్కలేటెడ్ బై కంట్రీ. ఓకేనా, ఏ కంట్రీకి ఎన్ని కేసెస్ ఎస్కలేట్ అయినాయి. సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయండి. ఓకేనా, సో గాట్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మేబీ ఒక కేసు
కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకురావచ్చు వాల్యూని. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి సో మనము కేస్ క్రియేటెడ్ డేట్ క్లోజ్ డేట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఆ రెండు డేట్స్ మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లేకపోతే అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకేనా. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, డేస్ బిట్వీన్ కానీ డేట్ డిఫ్ కానీ వాడతాం అవునా. సో దే విల్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెల్ యూ వాట్ యూ నీడ్ టు యూజ్, దే విల్ యాక్చువల్లీ సింప్లీ టెల్ వాట్ దే వాంట్. ఓకే, అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందా? సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే కేసెస్ ని యూజర్ ఇక్కడ చూడండి కేస్ ని యూజర్ తో కంబైన్ చేయాలి. ఇక్కడ దే విల్ నాట్ టెల్ యూ యూజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేట్మెంట్ and take the left node as case and right node as the user and augment it, then take the case. They will not tell like that. They will tell the only requirement. You need to understand what is the transformation, what is the tool, either recipe or data flow you need to use in order to achieve that requirement. So this is how the requirements will be there. Okay, yeah sure. Any other time scale కూడా మనకు తక్కువే ఉంటది కదా ఏంటండి? టైం స్కేల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి మనం రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఉంటుంది కదా. సి కొన్ని కంపెనీస్ లో పర్ డే ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది, లేదా పర్ డే 2 మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. కొన్ని స్టాండప్ కాల్స్ ఉంటాయండి. స్టాండప్ కాల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ రోజు ఏం వర్క్ చేసావు, సారీ నిన్న ఏం వర్క్ చేసావు, ఈ రోజు ఏం వర్క్ చేయబోతున్నావు, నీకేమైనా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయా, ఈ 3 పాయింట్స్ అప్డేట్ చేయాలి. స్టాండప్ 15 minutes లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ స్టాండప్ కాల్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఏమైనా మీకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అజైల్ మెథడాలజీలో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా. సో ఎవ్రీ డే యూనిట్ గివ్ అప్డేట్ ఓకేనా. ఏం వర్క్ చేసావు, ఏం ప్రోగ్రెస్ చేసావు, ఏమైనా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయా, ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అయ్యావు బ్లాకర్స్ ఉంటే, యూనిట్ అప్డేట్ యువర్ స్టేటస్. ఓకే, సో 2 weeks కానీ 3 weeks కానీ టైం ఇస్తారు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కి. కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంటాయి, కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీస్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. ఓకే, టైమ్ లైన్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద కంపెనీస్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. ఓకే, కొన్ని కంపెనీస్ 1 month టైం ఇస్తాయి, కొన్ని వీక్స్, కొన్ని మంత్స్. Depends on the complexity of the work and type of the company that you are actually working and their timelines. It depends on completely management. Okay, not dependent on us. Okay. Yeah. Any other doubts? Kevin, doubts on Andy before I wind up this call? Doubts level, I'll take your silence as no and I will stop recording. Okay, I'll stop recording.